Stiravanachari. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacarya Ashtotara Shata Shishimad, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. ИСККОN BBT Samsthapak Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Shrimad Bhagavatam Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. So this morning we are reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 68, titled The Marriage of Samba, text 6 to 8. Is that correct? 6 to 8? Харе Кришна. Сегодня утром мы читаем Шримад Бхагаватам 10-ю песню, 68-ю главу. «Женитьба самбы» называется глава, текста с 6 по 8, на доске 8. So I'll read text 6 along with translation, then text 7 along with translation. Then we'll read text 8. 6-7 почитаю перевод и вместе с 8. Drishtvanudhavatah sambo dradrashtran maharataha pragriya ruchiram chapam thasto simha ivaikalaha. Translation. Seeing Duryodhana and his companions rushing toward him, Samba, the great chariot fighter, took up his splendid bow and stood alone like a lion. Перевод 6 стиха. Увидев приближающихся к нему Дурьодхану и его приспешников,
Самба, великий воин, взял свой сияющий лук и встал перед ними, готовый сражаться в одиночку, словно лев. Tam te jigrak shavaha kruddhas tishta tishteti bashina asadya dhanvino banai karnangranaiha samakiran. Translation. Determined to capture him, the angry bowmen, led by Karna, shouted at Samba, "Stand and fight! Stand and fight!" They came straight for him and showered him with arrows. Твердо решив схватить его, разгневанные лучники во главе с Карной кричали Самбе: «Стой и сражайся! Стой и сражайся!» Они приблизились к нему и стали осыпать его стрелами. Now text 8. So paviddaha Сопавидаха Kuru Shreshta Куру Шрешта Kurubir Курубхир Yadunandana Ядунанданаха Nam Shriyat Намришят Tad Тад Achintyarbaha Ачинтьярбха Simha Симха Shudramrigair Iva Шудрам Рикарива Sopavidda Kuru Shreshta Сопавида Куру Шрешта Kurubir Yadunandanaha Курубхир Ядунанданаха Namashriya Tad Achintyarbaha Намаришят Тад Ачинтьярбха Simha Shudramrigair Iva Симха Шудрам Рикарива Sopavidda Kuru Shreshta Сопавида Куру Шрешта Kurubir Yadunandanaha Курубхир Ядунанданаха Namrshya Tad Achintyarbaha Намришят Тад Ачинтьярбха Simha Shudramrigair Iva Симха Шудрам Рикарива Sopavidda Kurushreshta Сопавида Куру Шрешта Kurubir Yadunandanaha Курубхир Ядунанданаха Namashya Tad Achintyarbaha Намришят Тад Ачинтьярбха Simha Kshudra Mrigair Iva Симха Шудрам Рикарива Сопавида Куру Шрешта Курубхир Ядунанданаха Намришят Тад Ачинтьярбха Симха Кшудрам Рикарива Сопавида Куру Шрешта Курубхир Ядунанданаха Намришят Тад Ачинтьярбха Намришят Тад Ачинтьярбха Симха Кшудрам Ригайрива Симха Кшудрам Рикарива Sopavidha Kuru Shrestha Сопавида Куру Шрешта Kurubhir Yadunandana Курубхир Ядунанданаха Namrishyatat Achintyarbaha Намришят Тад Ачинтьярбха Simha Kshudram Rigairava Симха Кшудрам Рикарива Ladies, Сопавида Куру Шрешта Kurubhir Yadunandanaha Курубхир Ядунанданаха Namrishat Tad Achintyarбха Намришят Тад Ачинтьярбха Simha Kshudram Rigair Iva Симха Кшудрам Рикарива Sopavidha Kuru Shrestha Сопавида Куру Шрешта Kurubhir Yadunandanaha Kurubir Yadunandanaha Namrishят Tadachintyarbha Namashya Tadachintyarba Simha Kshundram Rigairiva Simha Shudram Rigairiva
saha, он, apaviddaha, нечестно атакованный, kurushreshta, о лучший из потомков Куру, kurubi, Кауравами, yadunandana, любимый сын рода Ядовов, na amrishyat, не потерпел tat, этого Ачинтья непостижимого Господа, Кришны, Арбаха, ребенок, Симма, лев, Шудра, незначительными Мригей, животными, Ива. как? Translation. O best of the Kurus, as Krishna's son Samba was being unjustly harassed by the Kurus, that darling of the Yadu dynasty did not tolerate their attack any more than a lion would tolerate an attack by puny animals. Перевод. Лучший из потомков Куру. Кауравы нечестно напали на сына Кришны. Однако Самба, любимец рода Яду, не собирался сдаваться, как не собирается сдаваться лев, на которого нападают мелкие звери. Purport. Commenting on the word Achinthyarba, Srila Prabhupada writes in Krishna book, Samba, the glorious son of the Yadu dynasty, was endowed with inconceivable potencies as the son of Lord Krishna. Комментарий. Поясняя слова Ачинтья Чайтанья, Шрила Прабхупада пишет в книге о Кришне: Самба, прославленный потомок династии Яду, сын Господа Кришны, был наделен непостижимой силой. Om Jnanatimirandasya Gyananjana Shlakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tamsa Jivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagar Lalita Shri Vishakan Vitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Sri Mate Jayapataka Swaminitinamine Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaura Katha Damadaya Nagragramatharine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Sri Mate Gopi Paranadana Das Etinamine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Sri Mate Bhakti Vedanta Swaminitinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam karoti vachalam pangum langayate girim Yatkripatamaham bande Shri Gurudantharinam Yatkripatamaham bande Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram Katanchana smrite yasmin dushkaram sukaram bhavet Vismrite viparitam syat Shri Chaitanyam namamitam. So in this marriage of Samba, there are two levels of understanding. В этой истории о женитьбе Самбы есть два уровня ее понимания. The first level of understanding is what we see directly. Первый уровень — это то, что мы видим непосредственно. That Balaram destroys the pride of the Kauravas Что Баларама, он разрушает гордость Кауравов. by trying to drag Hastinapur with his plow into the Ganges. И он пытался стянуть Хастинапур своим плугом в Гангу. That's one level of meaning. There is another level of meaning which Srila Prabhupada explains in the Krishna book. Еще есть другое
взгляд, как можно понимать эту историю, Шрила Прабхупада описывает его в книге о Кришне. That we will take it up at the end of this class. Об этом мы поговорим в конце лекции. Now let's take how Balaram destroyed the pride of the Kauravas. А теперь мы рассмотрим то, как Баларама разрушил гордость Кауравов. So the word Krishna Prabhupada explains, the word Bala Шрила Прабхупада объясняет, слово «бала» means strength. означает «сила». So Balaram means one who provides spiritual strength, and Ramana means happiness. So one who provides spiritual strength and happiness is called Balaram. И Прабхупада объясняет, что Баларам означает тот, кто наделяет духовной силой и духовным счастьем. Его зовут Баларам. So we are all looking for spiritual strength and spiritual happiness. И все мы ищем этой духовной силы и духовного счастья. So Balaram is considered as the Adi Guru, И Баларам, он считается Ади-гуру, the original spiritual master. изначальный духовный учитель. And all other spiritual masters are being empowered by Lord Balaram. И все духовные учителя, которые существуют, они все берут силу от Господа Баларама, In the line of disciplic succession. если они находятся в цепи ученической преемственности. So here it is explained how pride is being, the pride of the Kauravas was destroyed. И здесь объясняется, как была разрушена гордость Кауравов. Pride is a symptom of ignorance and it is a symptom of weakness. Гордость – это признак невежества и также признак слабости. We think pride is a symptom of strength, Мы думаем, что гордость – это признак силы, but pride is a symptom of weakness. но гордость – это признак слабости. Because pride comes by thinking that one is better than the others. Потому что гордость возникает, когда человек думает, что он лучше других. And one thinks that one is better than the others when one thinks that one is more intelligent, more beautiful, more wealthy, or of a very high birth. Generally, Janma, Aishwarya, Shruti, Shri, these four things, one thinks that one is better than the others. И человек становится гордым и думает, что он лучше других из-за одной из этих четырех вещей. Или он думает, что он красивее, богаче, умнее, и у него более высокое происхождение. And all of these four things are material. Но все эти четыре вещи материальны. So it is because of material identification one gives value to these things. И из-за материального отождествления человек придает ценность этим вещам. So the value for these things is created from ignorance. И поэтому считать эти вещи ценными, это значит, человек находится под влиянием невежества. These things actually have no value. Потому что все эти вещи не имеют ценности. But due to ignorance, we think they have some value. Но из-за невежества мы думаем, что они имеют ценность. And because we think that they have some value, И так как мы думаем, что в этих вещах есть какая-то ценность, we measure how much we have of these four things against how much others have. и поэтому мы вот так вот сравниваем, насколько у нас больше этих вещей по сравнению с другими. And because we compare ourselves with others in terms of these four things, if we find that we have more of it than the others, we think we are better. И так как мы сравниваем все время себя с другими на основе вот этих четырех вещей, если мы видим, что у нас их больше по сравнению с кем-то, мы думаем, что мы лучше, чем они. And when we think that we are better, И когда мы начинаем думать, что мы лучше, we do not
when we have the attitude we are better than someone else, Если у нас такое развилось настроение, что мы лучше других, then we do not treat them properly. и тогда мы уже начинаем относиться к ним неправильно. We have been in the International Society for Krishna Consciousness. Находясь в международном движении сознания Кришны, So we know that devotees who are not properly fixed in Krishna consciousness, мы знаем, что некоторые преданные, которые не очень сильно сконцентрированы, сфокусированы на сознании Кришны, that when they acquire a position, когда они, им дают какое-то положение, they become proud и они начинают гордиться этим, because they have something which others don't have. потому что они начинают думать, что у них есть что-то, чего нет у других. So they do not behave properly with the devotees. И они ведут себя неправильно с другими преданными. So this is referring to someone who is not properly fixed in Krishna consciousness. Somebody is not properly fixed in Это Krishna относится will be к do that. тому, именно кто не очень утвержден в правильном сознании Кришны. But somebody who is properly fixed in Krishna consciousness, Но другой человек, который хорошо следует сознанию Кришны, they become more humble when they acquire a position of power. такие люди, они более смиренными становятся, когда им дают какое-то положение. So they think, oh, Krishna has given me this position now. Они думают, Кришна дал мне сейчас этот пост, How very careful I should be in serving the devotees. насколько же я теперь еще более должен быть осторожным во взаимоотношениях с преданными. You may think, oh, this is rare, people thinking like this. Мы можем увидеть, что это редко, когда люди так думают. No, but the beauty is that there are some devotees who think like this. Но красота этого в том, что есть такие преданные, которые так думают. And they are our examples. Да, есть такие примеры. Srila Prabhupada writes in the preface to the Bhagavad Gita Шрила Прабхупада пишет в предисловии к Бхагавад-гите, that if one person becomes a pure devotee, Yes. I would consider the Krishna consciousness movement to be successful. если хотя бы один человек станет чистым преданным, я буду считать, что наше движение сознания Кришны обрело успех. So we should look for that. И мы должны стремиться к этому. We are not interested in what the general trend may be or the general statistic may be. That is not our interest. Нас не интересует то, что интересует обычных людей. We are interested in who is fulfilling the desires of Prabhupada. Prabhupada Manobishtam. We have to see that. Who's trying to fulfill this? Нас интересуют те личности, которые пытаются выполнить наставления Шрилы Прабхупады. Нас и они интересуют. And those are the great souls. И эти личности являются великими душами. In the 7th canto of the Shrimad Bhagavatam, chapter 15, В 7 песне Бхагаватам, 15 главе, it is explained what is the solution if one is proud. приводится решение этой проблемы, если человек гордится. In that chapter, there are solutions for different things. Там приводится решение многих проблем. For example, if one is in a state of lamentation, shoka, Например, если человек оказался чувствует разочарование, депрессию, шока. the solution for that is to read scripture. Решение этой проблемы – это читать Писание. So the solution for pride that is given is to serve the great devotees. И как избавиться от гордости, нужно служить великим душам. Because if we do not destroy pride, Потому что если мы не уничтожим гордость, we are not going to have spiritual strength. мы не сможем обрести духовную силу. Pride is the cause of all weaknesses. Гордость является причиной нашей слабости. I would not say the cause, but one of the main causes of weaknesses is pride. То есть самая главная причина слабости – это гордость. So our devotee thinks, I am made of the mercy of my spiritual master, Srila Prabhupada, and the great devotees. I am made of their mercy. This is what
genuine devotee thinks. Обычно преданный, настоящий, он думает, что я просто создан, состою из милости моего гуру, Прабхупады и других великих преданных. Вот как думает преданный. And such a devotee is always very strong in their Krishna consciousness. И вот такой преданный, он всегда очень силен в своем сознании Кришны. Because they are free from pride. Потому что такие преданные свободны от гордости. So one important thing to be spiritually strong is to be free from pride. И очень важно, чтобы обрести духовную силу, освободиться от гордости. So when we approach Lord Balaram, когда мы обращаемся к Господу Балараме, when we approach the great devotees, или мы обращаемся к великим преданным, one of the things that we should look forward to одно из того, чего мы от них хотим, is our pride should get destroyed. Это то, что чтобы наша гордость разрушилась. And how does pride get destroyed actually? И как же она будет разрушаться? Because the great devotees have great qualities. Потому что у великих преданных великие качества. And just by observing the pure devotees and the great devotees and serving them, и просто наблюдая за поведением возвышенных преданных и служа им, we realize that we are very insignificant compared to them. Мы начинаем осознавать, что в сравнении с ними мы совершенно незначительны. That is why it is said that the solution to pride is to serve great devotees, because they have far greater qualities than us. Вот почему говорится, что решением проблемы гордости является служение великим возвышенным преданным, потому что их качества намного превосходят наши. So in our Krishna consciousness movement, in our Gaudiya Vaishnava tradition, it's a very important aspect of the tradition is to serve Mahat Seva, to serve the great devotees. И в нашей традиции, в нашем движении сознания Кришны, это вообще традиция у вайшнав, это служить великим преданным. So we may think, okay, so is that what we are supposed to do? What about those who are our equals, juniors? Are we supposed to only serve the Mahat? Хорошо, это мы поняли, что нужно служить великим, но а что тогда с равными, с младшими? Только мы должны служить вот этим возвышенным преданным? So serving the Mahat means to serve, to follow their example. Служить возвышенным преданным также означает следовать их примеру. So Srila Prabhupada, when he established the Krishna consciousness movement, Шрила Прабхупада, когда он организовал это движение сознания Кришны, the first group of devotees who came to him, первая группа преданных, которая пришла к нему, they didn't know anything. они ничего не знали. Prabhupada would personally cook for them, Шрила Прабхупада лично готовил для них. and after they honor prasadam, they would just leave. И после того, как они почитали прасад, они просто расходились. And Prabhupada would personally clean up the place. И Шрила Прабхупада лично убирался за ними. Prabhupada didn't think, I was born in an aristocratic family, I have very good education, I am initiated by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, what am I doing here, dealing with all these mlechas and yavanas and trying to clean up? И Шрила Прабхупада не думал так, что я родился в очень высокой семье, я получил инициацию такого знаменитого гуру Бхактисиддханта Сарасвати, я получил очень хорошее образование. Почему я сейчас должен общаться с этими млечками и яванами тут? But Prabhupada, his vision was, all these people have been sent by my Guru Maharaj. Но видение Шрилы Прабхупады было такое, что он считал, что всех этих людей послал ему его Гуру Махарадж. Therefore, I need to serve them. И поэтому я должен им и служить. So this is the vision of a devotee. Таково видение преданного. Everything for them is connected to Mahat Seva. У преданных все связано с Махат Севой. So whomever we come into contact with, С кем бы они ни соприкоснулись, so we consider all of them to be representatives of Srila Prabhupada, our spiritual master, and the great devotees. и всех они видят как представителей духовного учителя Шрилы Прабхупады и великих преданных. So the concept of Mahat Seva we will apply even there.
И поэтому эту концепцию Махат-севы мы можем применить и здесь. Because if they are representatives of my spiritual master, if they are representatives of Srila Prabhupada, they are representatives of the Parampara, if they have been sent by them, then I should serve them. Если все эти преданные являются представителями моего духовного учителя Шрилы Прабхупады, всей парампары, то значит я должен ему служить. So even though we may have something which is better than somebody else, И даже если вдруг у нас что-то есть, что лучше, чем у кого-то другого, but because we see them as being sent by the Srila Prabhupada, the spiritual master, the Parampara, then we do not become proud. но так как мы видим всех остальных как представителей духовного учителя Шрилы Прабхупады и все гуру парампары, мы не будем гордиться. We remain focused on the concept of Vaishnava Seva. Мы будем оставаться сконцентрированными на Вайшнава-севе. I remember there was a senior devotee who once wrote an article. Я помню, был один старший преданный, который написал одну статью. He made some very strong arguments И он привел очень сильное доказательство. that we should not use the word devotee care in ISKCON. И он такой аргумент выдвинул, что мы не должны использовать слово «забота о преданных» в ИСККОН. I'm sure all of you will be shocked hearing this. Наверное, вы сейчас в шоке будете. What does it mean? You should not use devotee care? Почему мы не можем использовать это слово «забота о преданных»? His main argument was, show me one place in the scripture, show me one place from the teachings of the acharyas where you have a Sanskrit equivalent to this word. Ну, его аргумент был в том, что он писал, покажите мне хотя бы где-то в Писаниях, где бы говорили ачарьи эквивалент этому слову. There is no such word. Такого слова нет. So what is the concept that the acharyas and scripture speak about? А что есть, какая концепция есть, где Писания, ачарьи говорят об этом? They speak about Vaishnava Seva. Они говорят о Вайшнава-севе. Because the moment you use the word devotee care, Потому что в этот момент, когда вы используете слово «забота о преданных», there is that, it goes with it naturally. I am superior, I need to take care of someone. это, естественно, возникает такое ощущение, что я более вышестоящий, и я могу о ком-то позаботиться, кто ниже. So the concept of superiority is somehow embedded in it. Концепт. Is somehow embedded in that word devotee care. То есть вот такая вот концепция, она так или иначе входит в это слово «забота о преданных». But Vaishnava Seva? Но слово «Вайшнава-сева» No. там этого нет. Because we are supposed to consider all Vaishnavas as superior. Потому что мы считаем всех вайшнавов выше нас. So when you say Seva, oh, I am supposed to serve them. И когда мы уже говорим слово «сева», это значит, я должен служить. So even if someone is junior, Даже если кто-то младше, we take that they have been sent by my spiritual master, they have been sent by Srila Prabhupada, they have been sent by the Parampara, Acharyas, so that I can serve them. и все равно я должен думать, что их послал мой духовный учитель Шрила Прабхупада, ачарьи, поэтому я должен служить им. So that's the correct understanding. It's Vaishnava Seva. И вот это будет правильным пониманием Вайшнава-севы. So when we serve the Mahat, the great devotees, Когда мы служим Махат, великим преданным, we also imbibe their consciousness. в этот момент мы перенимаем их сознание. What do we get by serving the great devotees actually? Что мы получаем, когда мы служим возвышенным преданным? We get their blessings. Мы получаем их благословение. What does it mean getting their blessings? Что значит получать их благословение? It means the consciousness that they have gets transmitted into our hearts. Это значит, что сознание, которое есть у них, переносится в наше сердце. And that is what we want. И это именно то, чего мы хотим. Because we are attracted by their consciousness. Потому что нам очень нравится такое сознание. We want to be like them. Мы хотим быть такими, как они. Of course, not want to be like them in an equal, but want to be like them. They are inspiring. We want to follow in their footsteps, right? Не то, что мы хотим стать прям такими, как они, но мы очень вдохновлены их сознанием, поведением, мы хотим следовать по их стопам. And they see everybody as worthy of their service. И I поэтому... mean, everybody, they think they should serve.
that's my duty. I need to serve everyone. That's how they think. И мы видим, что они всем служат, поэтому все достойны также моего служения. So if we serve them, we also develop that consciousness. И поэтому они тоже достойны нашего служения. И если мы будем служить им, мы переймем их сознание. So Mahat Seva is the source of all good fortune. Это служение Махат, это источник нашей удачи. And so that's why it is very much emphasized in the Krishna consciousness movement. И поэтому в движении сознания Кришны делается большое ударение на это. That's why we have the samsara prayers as our first and main prayer. И поэтому молитвы Гурваштаки — это наши первые главные молитвы. And the last verse of the Gurvashtakam is Yasya prasadat bhagavad prasado Yasya prasadan na gatih kutopi dhyayan stuvam stasya yashastri sandhyam vande guru shri charanaranda. Our goal is to please the great devotees. Yasya prasadat. We are interested in pleasing them. Наша цель — это, как говорится в последнем стихе Гурваштаки, это удовлетворить великих возвышенных преданных. So this is the solution for pride. И это решает проблему гордости. So when we approach the spiritual master, when we approach Srila Prabhupada, when we approach Lord Balaram, Когда мы обращаемся к духовному учителю, Шриле Прабхупаде или Балараме, so we should pray that let me be situated as dasa 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 dasanudas. мы молимся им, что позвольте мне занять положение даса, 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 анудаса. In the material world, everybody wants to be bossa, 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 bossa on a boss. В материальном мире все хотят быть боссом, над боссом и боссом. But our aspiration is dasa, 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 dasanudas. Но мы стремимся к тому, чтобы стать даса, 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 анудаса. And the more someone is down that line, the more greater they are. И чем больше человек, он прямо под этой линией находится, тем более он велик. So this may not be very popular in modern civilization. В современной цивилизации, конечно, эта цель не очень популярна. But we are not talking about it blindly. Но на самом деле мы не говорим об этом вслепую. We are actually identifying great devotees. We are actually identifying. Но мы знаем этих великих преданных. So Rupa Goswami in the Bhakti Rasamrita Sindhu, he says, who is an advanced devotee? Рупа Госвами в Бхакти Расамрита Синду, он перечисляет качества, кто такие великие преданные. So it is not a sentimental thing, okay, these devotees are saying so and so is advanced. Those devotees, therefore he must be advanced. It's not like that. А не то, что, ну вот этот преданный, он сказал, что тот преданный очень продвинутый. Нет, не совсем так. It may be indicative but not conclusive. Это You can take it, but then it's not может быть conclusive. так, но это еще пока не заключительное мнение. So Rupa Goswami says that there are 9 symptoms. Рупа Госвами описывает 9 признаков. These symptoms cannot be faked. It cannot be faked. Эти признаки, они не могут быть поддельными. Whereas someone fainting, falling on the ground, these things can be faked. А то, что, может быть, иногда кто-то падает на землю, катается и так далее, вот эти вещи можно подделать. But there are 9 symptoms of an advanced devotee which cannot be faked. Но есть 9 признаков продвинутого преданного, которые подделать невозможно. So these are Shantir Avyartha Kalaktvam Viraktir Mana Shunyata Asha Bandha Samutkanta Namagane Sadaruchi Asaktistat Gunakyane Pritistat Vasitistale. So 9 things. One is forgiveness. 9 этих качеств, одно из них — прощение. What is it? Shanta. Shanta. Virakti. Virakti means they are not Shanta Viraktir. Okay. Virakti means they are actually detached from material enjoyment. They are not
thinking, get me this, get me that, get me this. No. Whatever you give them, they're happy. Диракти также означает, что они отречены от материального наслаждения. Они не думают все время, вот это хочу, вот то, вот это. Нет. Все, что к ним приходит, они рады этому. Then manashunyata, 3. Manashunyata means they are free from the desire of being honored. Мана Shunyata. шуньята означает, что они свободны от желаний почестей. They don't say things like, I'm a senior devotee, you don't know, you need to give me a nice chair to sit down. They don't talk like this. Они не говорят так, что я вот старший преданный, ты что, не знал? Поэтому мне больше почета нужно. They will come quietly and sit down wherever they get a place to sit. Example. Например, они заходят в какое-то собрание, они тихонечко садятся, где есть свободное место. Avyartha kalatvam, they don't waste any time. Авьярта калатвам, они не теряют время. Avyartha kalatvam does not waste any time means if there is any time they have, you'll see them chanting Hare Krishna. Не теряют время, это значит, что если вдруг у них появляется какое-то свободное время, они просто повторяют Харе Кришна. Or they would read scripture, do some devotional activity. Или будут читать Писание и заниматься какой-то деятельностью в преданном служении. They're not interested in mindlessly browsing social media or looking at whatever is happening in the news. That's not their interest. То есть они не следят за какими-то новостями, им не интересны средства массовой информации, что там они говорят. They may know what is happening in the world, but they don't have so. They just know it for the sake of knowing. That's all. Они могут знать, что происходит в мире, но это их никак не вовлекает. Они просто знают это так, как просто знают. They don't spend hours on social media. Они не тратят часы в этих средствах массовой информации. I'm just saying that because that's very popular these days. Я говорю об этом, потому что сейчас это очень популярно. So Shantir Avyartha Kalatvam Viraktir Manashunyatya Asha Bandha Samutkanta. So they're very eager to hear. И они всегда очень стремятся слушать. Oh, Bhagavatam class? Okay, today I'll skip. They don't think like this. Например, класс по Бхагаватам, сегодня пропущу. Нет, они так не Bhagavatam говорят. class, let me rush there. Бхагаватам, надо бежать. So they're very eager. Они очень Asha Bandha стремятся. Namagane Sadaruchi, they have a taste for chanting the holy names. И у них есть вкус к воспеванию святого имени. They're relishing it. They're not saying, oh, when will I finish my 16 rounds? Они просто чувствуют огромное удовольствие от этого, они наслаждаются этим, они думают, когда же уже закончатся мои 16 кругов. Then Rupa Goswami says they have hope against hope. И также еще одно качество, Рупа Госвами говорит, что у них есть надежда против всякой надежды. Which means that normally this material world is a place where you have no hope. Это значит, что обычно этот материальный мир — это место, где нет надежды. But they have hope Но у них есть надежда, that by Krishna's mercy anything is possible. что по милости Кришны возможно все. Then Pritistat Vasati Stale, they're very attached to the holy dhams like Vrindavan, Mayapur, wherever the Lord performed his pastimes. И еще одно качество, что они очень привязаны к святым дхамам, Вриндавану, Майяпуру, к тем местам, где Господь проводил свои игры. They don't say, oh, India is so difficult. Они не говорят, в Индии так сложно жить, Vrindavan, Mayapur, it's too difficult. в Вриндаване, в Майяпуре слишком сложно. No, they don't talk like that. Они так не говорят. They are just attached to visiting the pastime places of Lord Chaitanya, Lord Krishna. Они привязаны к тому, чтобы посещать святые места игры Господа Чайтаньи и Кришны. So, and they're always eager to describe about Krishna. They're always eager to talk about Krishna. И они всегда также хотят слушать и говорить о Кришне, обсуждать. These qualities cannot be faked. И вот эти качества, их невозможно подделать. One may do something for 1 day, 2 days. Может быть, день-два кто-то может как-то так поиграть из But себя. always do these things is not easy. Но постоянно быть в таком состоянии непросто. So Rupa Goswami says these are the symptoms of an advanced devotee. Рупа Госвами говорит, что вот это признаки продвинутого преданного. And if you find these qualities consistently in someone, И если мы найдем в ком-то эти качества, которые присутствуют в нем постоянно,
So we should take shelter of them, то мы должны принять прибежище этой личности, hear from them, слушать от него, serve them. служить ему. So that definitely our pride will be destroyed И тогда наша гордость будет разрушена. and we will be situated on a platform of Trinadapi Sunichena Tarorapi Saishnuna Amanina Manadena Kirtane Sadari. И тогда мы утвердимся на этом уровне Трината Писуничина. I said that at the end of the class I'll just read Prabhupada's another way of understanding this pastime. И я сказала, что в конце лекции я прочитаю еще другое понимание Шрила Прабхупады на эту историю. Can you just go to the last verse and read the purport? Last verse, text 54. Can you just read the purport? 54? 54, last verse. Can you just read the purport? 54 стих, комментарий. I should read? Yeah, please read the purport. Шрила Прабхупада пишет, в большинстве случаев, когда цари кшатрии женились, свадебным торжествам предшествовали раздоры и сражения между семьями жениха и невесты. Когда Самба силой увез Лакшману, старейшины рода Куры были довольны, поскольку убедились, что он и вправду был для нее достойным мужем. Однако, чтобы испытать его силу, они вступили с ним в сражение и, нарушив правила ведения боя, пленили его. Когда ядовы решили освободить Самбу из плена, сам Господь Баларама прибыл к Кауравам, чтобы уладить дело, и, как могущественный кшатри, велел им немедленно отпустить юношу. Кауравы, казалось, были оскорблены этим приказом и воспротивились Господу Балараме. На самом деле, они лишь хотели увидеть, как он явит свое непостижимое могущество. После этого они с великой радостью отдали свою дочь Лакшману Самбе, и все было улажено. Дурьодана, который очень любил свою дочь, устроил для Лакшмана и Самбы пышную свадьбу. Кауравы оказали ему, Господу Балараме, великолепный прием, и он, очень довольный, отправился вместе с новобрачными в свою столицу Двараку. В Двараке Господа Балараму торжественно встретили многочисленные горожане, которые были его преданными и друзьями. Когда все они собрались, Господь Баларама поведал от начала до конца историю женитьбы Самбы, и все были изумлены, услышав, как Баларама заставил трепетать город Хастинапур. So that's another way of understanding this pastime. То есть вот еще один образ, как мы можем понять эту лилу. It is all arranged by it was a certain arrangement to bring out the glories of Lord Balaram. И все это было устроено, чтобы проявить славу Господа Баларама и Самбы. Okay, so I'll stop there. Я здесь остановлюсь. Any comments, questions? Может быть, какие-то вопросы? Hare Krishna Prabhu, my humble obeisances. Thank you very much for lecture. I have a question. Sometimes we can see that devotees, serving great devotees or spiritual masters very close, and sometimes it's happened that we cultivate proud but not destroy this. What's particular, how we should serve that this will be destroyed? Thank you. Иногда, когда мы слушаем великим преданным, то вместо разрушения гордости мы, наоборот, гордость взращиваем. Как же конкретно служить, чтобы гордость была уничтожена? One way of doing it is that giving service is also service. Оказывать служение – это тоже служение. So what I do personally, because I get opportunity to serve my spiritual master. Что лично я делаю, потому что я тоже имею возможность служить моему духовному учителю. Try to give as many people the opportunity to serve. То есть раздавать служение – это тоже служение. Попытайтесь раздавать служение как можно большему количеству преданных. Okay, let me give a simple example. Например. You may be cooking for your guru. Например, вы готовите для гуру. But it's not that every day you have to do it, only you should do it. Но это не так, что каждый день только вы должны готовить. If you find that someone is good who can do it well, если вы знаете, что кто-то тоже хорошо готовит, why not give them also an opportunity by yourself?
Почему бы тоже не дать ему возможность сделать это служение? Because giving service is also a seva. Потому что кому-то давать служение — это тоже служение. Because if we just remember that the whole purpose of doing everything is to please the spiritual master. Потому что все, что мы делаем, это для того, чтобы удовлетворить духовного учителя. So whoever can please him, I should be pleased with that. И I mean, whoever can please him well. то есть, кто бы его не мог удовлетворить, я тоже должен быть этим доволен. But sometimes we know that if we give to somebody, it may get messed up. If we give some service to someone, it may get messed up. Но иногда мы знаем, что если мы кому-то передадим свое служение, то там будет все напутано. In that case, we shouldn't do that. В этом случае мы не должны давать им служение. But wherever possible, Но если возможно, we should try to engage others in the seva. насколько это возможно, мы должны занимать других в служении. Unless the spiritual master himself says, no, only you should do this, that's okay. Then only you should do it. Только если духовный учитель вам говорит, что вот это служение только ты должен делать, тогда только вы должны. Yeah. So if you have some situation where only you are supposed to do it, Если вы в таком положении, что только вы должны это делать, then it is also your duty to share the spiritual benefit of doing that service. тогда также вашей обязанностью является делиться этими благами, которые вы получаете от этого служения. So that you can do Это вы можете делать, by glorifying the devotee whom you are serving. прославляя преданных, которым вы служите. Not glorify what you are doing. Не прославлять то, что вы делаете. Because quite often devotees talk about what they are doing for Очень the... часто преданные, они именно говорят о том, что они делают. But the point is to glorify what they are doing. Но смысл в том, что нужно прославлять то, что делают те великие преданные. You should present it in such a manner. Нужно это таким образом представлять, They should ask you, what did you do? чтобы они даже сами спросили, а вы-то что делаете? So if we keep that focus on service То есть если вы будете именно концентрироваться на служении and pleasing the spiritual master, и на том, как же удовлетворить духовного учителя, then we'll remain properly situated. тогда мы будем в правильном положении. It's not easy, Это нелегко, but we have to consciously do it. но мы должны сознательно это так вот делать. Is that okay? Это вас устраивает? Еще вопросы? Харе Кришна, вот появился вопрос. Вот если есть желание, как бы, ну, быть продвинутым преданным, то есть возвыситься, духовно развиваться, для того, чтобы все это увидели и очистились, общаясь со мной. То есть, как бы, ну, продвигались тоже в духовной жизни. Это смирение или нет? If somebody has a desire to become advanced devotee or a great devotee, and then somebody who will associate with him, they would also progress. So is it proper, or is it humility or not? See, we don't aspire to become great devotees. That's not what we are aspiring На for. самом деле мы не стремимся стать великими преданными. So what we are aspiring for is to attain Krishna prema. Мы стремимся обрести Кришна прему. So this is what is Lord Chaitanya Mahaprabhu's order, and this is what is coming down in Parampara, that everybody should aspire to develop Krishna prema. Это то, что говорит нам Чайтанья Махапрабху, это то, что к нам идут наставления по Парампаре, что все должны стремиться обрести Кришна прему. It is only about giving pleasure to Krishna. Потому что здесь все только о том, как бы радовать и давать наслаждение Кришне. The moment you say, I want to become an advanced Vaishnava, it is about you. А когда вы говорите, что я хочу стать продвинутым вайшнавом, то это уже все вокруг вас. The moment you say, I want to develop Krishna prema, А когда вы говорите, я хочу развить Кришна прему, that means it is about Krishna. то это значит, это уже относится вокруг Кришны. What does Krishna prema means? I want to serve Krishna. That's what it Что means. значит Кришна према? Это значит, что я хочу служить Кришне.
But the moment you say, I want to become an advanced devotee, it's about you. I Но want to become когда advanced devotee. мы говорим, что я хочу стать возвышенным, продвинутым преданным, это уже все вокруг нас. So we should not aspire to become great devotee. Так что мы не должны стремиться стать великим преданным. But we should aspire to reach the stage of Krishna Prema. Но мы должны хотеть достичь уровня Кришна Премы. Ну вот, если преданный на высоком уровне действительно, может быть, не прямо, но выше регулируемой практики, и он хочет служить, чтобы все остальные получили благо от его общения. Он хочет служить тем, чтобы давать общение молодым преданным. If some devotee who is already maybe not on level of Krishna Prem, but more high than regulated devotional service, if he wants to serve others, like to give them his association that they can progress, is it proper understanding? Это является смирением. Is it humility? Сказать, у меня есть продвинутый уровень, я буду служить вам тем, If somebody давать вам свое общение. If somebody telling I already advanced and I want to serve you, I will give you my association. Is it humility? See, Krishna consciousness is science. Сознание Кришны — это наука. So if we are progressing towards Krishna Prema, Если мы прогрессируем к Кришна Преме, Prabhupada says nobody else has to give you a certificate. You can see yourself. Прабхупада сказал, что это даже не сложно, вы сами можете это в себе увидеть. So there are stages Есть уровни. until we reach Prema, starting with Shraddha. До того, как мы достигнем премы, все начинается со Шрадхи. And if we are progressing on that path, И если мы прогрессируем на этом пути, it is one of the responsibilities to teach others how to progress. это также становится одной из наших ответственностей учить других, как прогрессировать. This is one of the things that Prabhupada institutionalized in ISKCON. Это одно из того, что Шрила Прабхупада ввел в ИСККОН. Those who are making progress on that path should teach others how to make progress. Те, кто действительно прогрессирует на этом пути, они должны других учить, как прогрессировать. So again, we are not thinking that we are advanced, we are progressing. Но, конечно, мы не думаем так, что мы какие-то продвинутые. Может быть, мы прогрессируем. And whatever progress we have made, it is our duty to share that progress. И какого бы прогресса мы ни достигли, мы должны делиться этим прогрессом. But not everybody, Но не с каждым. but those who approach you, approach us. Но не со всеми, а с теми, кто к нам обращаются. So otherwise it would become like you are assuming a superior position. А иначе получается, что мы принимаем на себя и думаем, что мы в высшем положении других. So some devotee comes and inquires from you, Если какой-то преданный подходит, что-то у вас спрашивает, how shall I progress? он спрашивает, как мне прогрессировать. For example, Ekachakra Prabhu is a book distributor. Например, Экачакра Прабху распространитель книг. He has got many years of experience in book У distribution. него многолетний опыт распространения. So if some devotee comes and asks, how shall I distribute books? И к нему может подойти какой-то преданный и спросить, а как вот книги распространять? So it is his duty to share how to do it. И эта обязанность будет ваша, научить его, как это делать. So like that. Вот так. Еще вопросы? Okay. Thank you very much. Шримад Бхагаватам ki jai, Srila Jai. Prabhupada ki jai. Джай. Его милость Ачинтья Чайтанья Прабху ки джай.